Okay, Lisa, then I share my screen. Yeah. You can see the presentation mode? Not yet. Ah, okay. Wait. Now it's good. You see the full slide? Yeah. Yes, yes. Okay, good. Then I start. Yes. Yeah, we can start. Good morning also from Botis, and good morning from my side. Доброе утро, я рад приветствовать вас от компании Botis и от себя лично. My name is Sasha Boom. I'm product manager at Botis. Меня зовут Саша Бум, я менеджер по продукции в компании Botis. And before Dr. Pelekanos will talk about the clinical performance of permamem, Сегодняшний наш вебинар посвящен клиническому использованию мембраны permamem. Его проведет доктор Пелеканос. I would like to give you some technical aspects and also some scientific evidence about this membrane. Но прежде чем он начнет свою лекцию, я хотела бы немного рассказать о том, как разрабатывалась эта мембрана. So permamem is a barrier membrane, and you see it here in our circle. It is located at adjacent membrane and colloprotect membrane. Здесь вы видите спектр нашей продукции, и в этом спектре мембрана permamem находится рядом с мембраной JSON. Unlike JSON membrane and colloprotect membrane, permamem is a synthetic membrane. Но в отличие от мембран JSON и colloprotect, permamem это синтетическая мембрана. And permamem is the latest member of the Botis product portfolio. It was introduced in 2017. И это самая новейшая, самая последняя наша разработка, которая появилась в 2017 году в портфолио продукции компании Botis. The membrane is made out of polytetrafluoroethylene, short PTFE. Мембрана изготовлена из материала PTFE, политетрафторэтилена. And it's a high density PTFE. I would like to explain it more in detail in the next slides. Это очень плотный политетрафторэтилен, об этом я расскажу на следующем слайде. And as it is a PTFE membrane, it is non-resorbable and has to be removed after a certain time of healing. Это нерезорбируемая мембрана. Через некоторое время после установки ее необходимо будет извлечь. Permamem is extremely thin. It's below 0.1 millimeter. Permamem это очень тонкая мембрана. Ее толщина не превышает 0,08 мм. And to the best of our knowledge, this is the thinnest non-resorbable membrane in the dental field. И, наверное, на сегодняшний день это самая тонкая мембрана в стоматологии. Permamem is made of PTFE. You see here the chemical composition, the molecular fingerprint of the membrane. Как уже говорилось, мембрана выполнена из политетрафторэтилена, и здесь вы видите распределение по химическим компонентам. So here with this chemical analysis, you see the typical peaks of carbon and fluorine, which is the composition of PTFE. Вы видите карбонатные группы, фтор, которые входят в состав полифторэтилена. And there are other phases found which account for the blue color. В ней также есть вещества, которые отвечают за голубой цвет, за синий цвет мембраны. So permamem is a high density PTFE. This means that this membrane is non-porous. Еще раз повторюсь, что мембрана очень плотная, то есть в ней нет пор.
So there are other PTFE membranes, high density PTFE membranes on the market, which have little pores, but this permamem membrane is high dense without any pores. На рынке существуют и другие мембраны из политетрафторэтилена, которые содержат поры. И в этом принципиальное отличие от мембраны пермамем. Мембрана пермамем не содержит пор. And as such, bacteria cannot go through, so it's impervious to bacteria. Что это значит? Что бактериальные клетки не могут преодолеть этот барьер. Мембрана абсолютно герметична. And in addition, the membrane is rather smooth, so we can avoid bacterial attachment, so possibly less contamination of the membrane when it is exposed. Кроме того, мембрана имеет очень гладкую поверхность, а соответственно на ее поверхности не скапливаются бактериальные колонии. In certain situations, we would recommend permamem over a collagen membrane like Jason or Colprotect. Существуют определенные ситуации, когда мы рекомендуем отдавать предпочтение именно мембране пермамем, а не традиционным коллагеновым мембранам типа мембраны Jason. So permamem is much more stable, so it has a higher form stability. We could augment bone also outside the natural ridge contour. Мембрана пермамем обладает очень высокой стабильностью, соответственно, ее можно использовать в случае значительной аугментации при одностеночных дефектах. As a synthetic membrane, we have the possibility, of course, to offer patients an alternative to a porcine, a equine or bovine collagen membrane. Кроме того, ее использование может быть рекомендовано пациентам с множественной пищевой аллергией, потому что она не содержит никаких животных компонентов, ни свиного, ни коровьего происхождения. And as permamem is impervious to bacteria, it is also suitable to be used in situations where you cannot or where you do not want to close the flap. Ну и поскольку, как мы уже говорили, на поверхности мембраны пермамем не происходит колонизации бактериальных клеток, ее можно использовать в тех случаях, когда мы боимся расхождения швов. So the membrane is suitable for leaving it exposed, specifically in the socket and alveolar ridge preservation. Более того, эту мембрану даже можно оставлять не перекрытой мягкими тканями, например, в случае консервации лунки. And this offers several advantages, since you do not have to raise a big flap to cover the membrane. И это определенное преимущество, потому что нет необходимости герметично ушить мембрану, а следовательно, не нужно откидывать лоскут. And as illustrated in these clinical applications here, with this technique, we can maintain the natural soft tissue contours. Как представлено на этих слайдах, с помощью мембраны мы можем сохранить природную архитектонику альвеолярного отростка. So we can keep the natural mucogingival line, no displacement of the soft tissue and also no loss of vestibular depth. При этом мы не боимся сместить мукогингивальную границу и уменьшить глубину преддверия. And this technique has recently been published by two independent groups. На данном слайде вы видите результаты исследований двух независимых групп, которые пришли к одному и тому же выводу. One study was published by an Italian group about permamem in alveolar ridge preservation. Одно исследование проводилось группой итальянских ученых. Они оценивали возможность применения мембраны пермамем для выраженной аугментации, объемной аугментации. And in 15 patients, the
sockets were covered with permamem. There was Прошу прощения, bone для grafting. консервации лунки. У 15 пациентов лунки зубов были перекрыты мембранами permamem. So no bone grafting, and the membrane was purposely left exposed, and after 4 months, ridge dimensions were measured. Не использовался костно-пластический материал, только мембрана, при этом мембрана оставалась открытой. И через 4 месяца мы получили очень хороший результат. So the membrane was removed after 4 weeks, and after 4 months, they measured the ridge in horizontal and vertical dimensions. Мембрана удалялась через 4 недели, оценивали состояние костной ткани они через 4 месяца и увидели сохранение объема кости. So what they found was after 4 months, as you can see here in the picture, vital bone tissue and also only minimal vertical and horizontal reduction of the width. На фотографии очень хорошо видно состояние костной ткани. Это витальная костная ткань с минимальной резорбцией. Which was suitable for implant placement, and the authors concluded that this technique is effective in preserving the alveolar ridge dimensions. Эта область идеально подходит для дальнейшей имплантации. Таким образом, можно сделать вывод, что использование мембраны permamem может быть рекомендовано для консервации лунки после удаления зуба. In the second study, this group actually performed the same. So they also did socket preservation with permamem. А здесь вы видите второе исследование, участники которого использовали примерно такой же протокол, то есть применяли мембрану permamem для консервации лунки. In this case, the sockets were grafted with cerabone. Но помимо мембраны они заполняли лунку зуба материалом церабон. And in addition, they performed a second group where they did immediate implant placement and gap grafting with cerabone and covered by permamem. Кроме того, они выделили еще одну группу исследуемых, у которых проводили немедленную имплантацию и заполнение пространств материалом церабон и перекрытие этой области мембраной permamem. And in both groups, permamem was left exposed intentionally. В обеих группах мембрана оставалась открытой, ее не перекрывали слизистые. And after 6 months, they looked again on the ridge dimensional changes. So what happens to the ridge after this protection of the sockets with permamem? Через полгода они оценили состояние костной ткани. And what they found was that there was very little horizontal and vertical loss in bone. You see here roughly 0.3 to 0.7 millimeter. В результате выявлена минимальная степень резорбции костной ткани как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, не более 3,7 мм. And again, this group, as the other group, concluded that this technique using permamem and cerabone for socket preservation is effective in preserving the alveolar ridge. Таким образом, эта группа исследователей, как и предыдущая, пришла к выводу, что применение мембраны permamem в комбинации с материалом церабон может дать очень хороший эффект при консервации лунки. So permamem is indicated specifically for the socket and ridge preservation, as I demonstrated with the 2 studies. Таким образом, еще раз хочу повториться, что мембрана permamem очень рекомендована для проведения консервации лунки и для перекрытия зоны аугментации. And of course, it can be used in a horizontal and vertical ridge augmentation, like using the Jason membrane, like using collagen membranes. Ее можно использовать при горизонтальной и вертикальной аугментации, как аналог мембраны Jason. And I think specifically the ridge augmentation, Dr. Pelekanos will show and will demonstrate. Ну и, наверное, доктор Пелеканос очень подробно продемонстрирует это на клинических примерах.
So permamem is nicely clinically manageable. It is cut easily. It can also be sutured without breaking. С мембраной пермамем очень легко работать. Ее можно резать, ее можно прокалывать иглой, при этом она не рвется, не деформируется. And you can fixate the device with any tool, so you can tack it, you can suture it to the flap, so it offers a high tear resistance. Зафиксировать мембрану вы можете самыми разными способами. Вы можете использовать пины, вы можете наложить швы, микровинты, все, что угодно, и она не порвется. And permamem is available in 3 sizes, like you may know for the Jason membrane or the color protect membrane. Так же, как и остальные мембраны в линейке Ботис, мембрана пермамем выпускается в 3 размерах. So you find the sizes of 15 by 20 millimeter, 20 by 30 millimeter, and 30 by 40 millimeter. 15 на 20 миллиметров, 20 на 30 и 30 на 40 миллиметров. So these were a few aspects on the membrane, and now I would like to hand over to Dr. Pelekanos. Это была очень краткая презентация материала пермамем, а сейчас я хочу передать слово доктору Пелеканосу. Thank you. Okay. I would say before Dr. Pelekanos starts, I would like to introduce him shortly. Но прежде чем доктор Пелеканос начнет, я хотел бы несколько слов сказать о нем. So Dr. Pelekanos received his degree in dentistry in 1991 from the University of Athens. Доктор Пелеканос получил медицинское образование в университете в Афинах, закончил его в 1991 году. And he's a faculty member of the Global Institute of Dental Education and is lecturing internationally on implants, aesthetics, and restorative procedures. Он является руководителем кафедры в Международном институте стоматологии. Это лектор мирового уровня, читает лекции в разных странах. And in 2002, he was also appointed full-time lecturer at the Department of Prosthodontics at the University of Athens. С 2002 года работает на кафедре ортопедической стоматологии университета в Афинах. And to date, he has published over 20 articles in peer-reviewed journals, and currently he hosts a private practice in Athens. Автор более чем 20 статей в ведущих научных журналах по стоматологии, имеет частную клинику в Афинах. And now I would like to hand over to him. I think it's a great pleasure to have him, and I'm looking forward to his lecture. С удовольствием передаю ему слово и ожидаю очень интересную лекцию. So, good morning, everybody. Итак, доброе утро всем. And good morning, Sasha. And thank you very much for the kind introduction. Доброе утро, Саша. Всем спасибо за приглашение. And I'm very glad to see also my friend Zoltan on the screen. Hi, Zoltan. Мне очень приятно видеть моего друга Золтана. Привет, Золтан. And I have to say I was preparing the lecture yesterday. Actually, it was my birthday, so actually I'm still celebrating. Я вчера очень активно готовился к лекции. Кстати, вчера у меня был день рождения, и, честно говоря, мне кажется, я еще до сих пор праздную. Ставрос, happy birthday! Thank you. Thank you, Lisa. And I have to start with some pictures from Athens like a couple of days ago, because we became Russia. So I think we have more snow than in Russia. Лекцию вот с этих фотографий. Пару дней назад они были сделаны в Афинах. Посмотрите, мне кажется, Греция понемножку превращается в Россию.
So it was snowing so much that we haven't seen so much snow in the last decades. I don't even remember this happening in Athens. Это был просто невероятный снегопад. Мы не помним такого снегопада в последние десятки лет, я бы так сказал. Такого не было. And everything blacked out. You know, the Greek are not very used to so much snow, so everything was almost the whole city was without electricity. Nobody went out. Only Acropolis had light. Ну и на самом деле это было просто стихийное бедствие в Греции, вообще не готовы к снегопаду, поэтому во всем городе отключили свет, машины не ездили, люди не выходили из дома. И вы видите, только вокруг Акрополя сохраняется подсветка, а так электричества не было. So let's go back to the presentation. And this is a common problem that we see in implant dentistry. Ну и сейчас давайте вернемся к презентации. И вот одна из проблем, с которой мы часто сталкиваемся в стоматологии. Lack of bone and placing an implant that has some threads exposed. Иногда у нас недостаточно костной ткани, и при установке имплантата часть резьбы остается обнаженной. And of course, usually most of the time we have a lack of horizontal bone. Чаще всего у нас недостаток кости в горизонтальной плоскости. And wherever we have such situations, the implant is usually stable because it's stabilized on the palatal bone. При этом имплантат вполне стабилен, небной кости достаточно для стабилизации. But whenever we have a bone, an implant with exposed threads, I think we should go to the mother nature and put some autogenous bone on top of the threads first. Если у нас обнажены некоторые витки резьбы имплантата, я предпочитаю самый естественный, самый натуральный способ, то есть применение аутокости. Like you see on the left side of the screen, but on top of that, на левой фотографии, which we can harvest from the neighboring area. We don't have to go far away to find that bone. Нет необходимости делать второй разрез для забора костной ткани. Подобную костную стружку мы можем получить из близлежащей костной ткани. And on top of that, of course, we are using bone substitutes, and I'm gonna explain to you what kind of substitute we are using and what kind of membranes we are using. Но не забудьте, что зону аугментации нам надо обязательно чем-то перекрыть. И вот сейчас мы поговорим о том, какой материал и какую мембрану мы будем для этого использовать. And most of the time for horizontal bone loss, we are using collagen membranes, which are stabilized. I like to stabilize them with 2 pins. В большинстве случаев для горизонтальной аугментации мы используем коллагеновые мембраны, которые фиксируем 2 пинами. And this is the suturing of this case, and as you can see, 6 years down the road, it looks good. And usually I don't remove these pins which I tuck the membrane. They stay there forever. Очень типичный случай, коллагеновая мембрана, наложенные швы. Через 6 лет ситуация выглядит подобным образом, кость в хорошем состоянии, при этом обычно я не удаляю фиксирующие пины. So regarding the bone grafting materials, we have to categorize in 4 different groups. The first group is the autogenous bone, which can be as a block graft or particulated. We can scrape or take it with a piezo and or with a bone meal. Когда мы говорим о материалах для замещения дефекта, мы должны понимать, как мы будем их классифицировать. Первая группа – это аутокость. Аутокость может быть представлена в виде блоков или в виде частиц. Частицы можно получить с помощью костного скребка, пьезонасадок или костной мельницы.
The second category are the allografts, which we use. Can be fresh frozen bone or freeze-dried bone, or usually the mineralized freeze-dried bone. Вторая категория – это алломатериалы. Здесь мы можем получать свежую кость от доноров, замороженную кость, деминерализованную кость. And these are taken from humans. Эти материалы мы получаем от человеческих доноров. Then we have the xenografts taken by another species. Usually it's from animal origin, from different animals. Ксеноматериалы – это тоже материалы от доноров, но уже не человеческого происхождения, от животных. And last but not least, there are alloplastic bone substitutes like calcium phosphates, glass ceramics, or polymers. Ну и, наконец, последняя группа – это минеральные вещества на основе фосфатов кальция, стеклоиномерной керамики или полимеров. In my office, 90% of my cases, I use animal origin, so xenograft or allografts from the mineralized freeze-dried bone. В своей клинике в 90% случаев я использую либо ксеноматериал животного происхождения, либо деминерализованную, делиофилизированную кость. Of course, plus autogenous bone. And here I want to make some a very important remark. So whenever we use autogenous bone, only autogenous bone, we know that the big drawback is that it resorbs very fast. При этом все эти материалы я чаще всего использую в комбинации с аутокостью. И здесь я хочу обратить ваше внимание. Если мы будем применять только аутокость, мы получим очень быструю резорбцию. And also we know from the literature that the best combination is to have a combination of autogenous bone with xenografts. So this shows the lower failure rates annually. Из литературы мы знаем, что лучшие результаты мы можем получить при комбинации аутокости и ксеноматериалов. В этом случае мы можем добиться очень низкой степени резорбции. So this is I would say the gold standard of combination. I like to mix autogenous bone graft with xenografts in most of the cases. И для меня именно это является золотым стандартом — комбинация аутокости и ксеноматериала. And we have a lot of studies, I would say, among them, a friend and one of the best clinicians in the world from Istvan Urban, where in his sausage technique, he is using a combination of particulated autogenous bone graft with xenograft. Здесь вы видите результаты разных исследований. Например, автор одного из них, мой хороший друг, и я считаю, наверное, лучший хирург в мире, это Истван Урбан. Он как раз для своей sausage-техники использует комбинацию аутокости и ксеноматериала. So I will go very quickly. Why do we need membranes? Membranes we need to stabilize the augmented region and prevent migration of the granules that we are putting. And of course, it provides support for the blood clot, which is the most important, that forms the basis for the bone regeneration. Для чего же нам нужны мембраны? Мембранами мы перекрываем область аугментации для стабилизации, для предотвращения миграции гранул материала из области аугментации, для стабилизации кровяного сгустка и создаем оптимальные условия для регенерации. And of course, they provide a barrier function to protect the augmented area. And it prevents ingrowing of the soft tissue in the regeneration area.
Кроме того, мембраны обладают барьерными функциями. Они создают барьер между гранулами материала и окружающими тканями и ограничивают проникновение бактериальных клеток в зону аугментации и врастание в них мягких тканей. I will go a little bit faster here. We have two kinds of membranes. We have the resorbable, usually collagen membranes, and the which can be cross-linked or non-cross-linked. Существуют резорбируемые мембраны. Некоторые из них имеют кросслинки, некоторые не имеют. And the non-resorbable membranes, which can be dense PTFE or expanded PTFE, and this category also belongs to titanium membranes. Вторую группу составляют нерезорбируемые мембраны, к которым относятся мембраны на основе политетрафторэтилена, а также титановые мембраны. So the problem with the non-resorbable membranes all these years, what is the biggest problem? It's poor handling and high complication of premature exposures. В чем основные недостатки нерезорбируемых мембран? В том, что с ними очень неудобно работать. И второй недостаток состоит в том, что в случае обнажения такой мембраны могут возникнуть проблемы. And the drawback of collagen membranes is that they are getting degraded. Actually, they disappear after a couple of weeks, usually 2 to 4 weeks. Ну и напротив, у коллагеновых мембран есть недостатки, и недостаток их как раз в том, что они могут очень быстро резорбироваться, и уже через 2-4 недели не будут выполнять барьерную функцию. That's why I'm very happy to have, I think, the best, I always say in my lectures, the best product of Botis is the Jason membrane. So this membrane is really slow resorbable, and after 2 to 3 months, if I sometimes open a flap, I see the membrane still there. И поэтому я так рад, что в моем портфолио появился новый материал. Я считаю, это лучший материал компании Botis, нерезорбируемая мембрана. И если мне вдруг приходится через 3-4 месяца раскрывать область аугментации, я вижу, что мембрана абсолютно стабильно продолжает выполнять барьерную функцию. So I'm not going to... Stavro, yes. Stavro, sorry, just to interrupt you shortly, my friend. Of course. You mentioned you forget something on the previous picture. So our new membrane, the magnesium membrane, which we will get the C certificates in a few months. So it's just to say to everyone that we will place in the couple of months on the market the biodegradable metal membrane based on magnesium. Ну, еще маленькое дополнение от компании Botis к предыдущему слайду, что скоро в портфолио компании появится еще один совершенно уникальный материал. Это будет металлическая мембрана. При этом она будет резорбируемой. Мембрана на основе магнезии. Sorry, Stavro. Yes, Zoltan, you are absolutely right. But I am showing now a membrane which I've been using for many, many years, and I know really that works. It works in my hands 100%. So this is why I'm lecturing also about Jason. Yes. Все верно. И, как я уже говорил, я представляю здесь мембраны, с которыми я работаю много-много лет, поэтому за них я ручаюсь, и в частности мембрана Jason. Это мембрана, которая в моих руках работает очень давно и надежно. But I'm looking forward about this magnesium membrane, really. Но я очень жду, когда мембрана на основе магнезия появится на рынке. I mention it only because a few days ago we got finally the light end of the tunnel in the long process of registration of magnesium products.
That's good. Почему упомянула об этом? Потому что буквально пару дней назад мы наконец-то, компания Botis наконец-то получила все разрешающие документы на использование этих материалов. So usually when I have horizontal bone loss, in 99% of my cases, like here, this case, as you see, in 99% of the cases, I am using this kind of membrane, the Jason membrane. В 90% случаев, когда я сталкиваюсь с горизонтальной убылью костной ткани, я использую мембрану Jason. Because the benefit is that I don't need to open the site again. It's only one surgery. So I do it one time, and I don't need to open again to take the membrane out. Если я использую резорбируемую мембрану Jason, мне не придется извлекать ее после операции, я смогу избежать повторного разреза. So basically, this is the case. Of course, sometimes we need the addition of a connective tissue graft, like you see here. Иногда дополнительно к костной пластике нам необходимо поработать с мягкими тканями. And as you can see here, we have again a nice width of the ridge. И вот таким образом мы можем очень хорошо сформировать альвеолярный отросток, добиться необходимой ширины. You see the before and after in these pictures. И на этих фотографиях вы видите ситуацию в полости рта до и после операции. And the final, this is an old case, a final screw retained restoration with one implant and one cantilever. Это достаточно давний случай. Тогда я сделал реставрацию с опорой на имплантат с консольной частью. And this is after 3 years post-op. Так выглядит ситуация в полости рта через 3 года после операции. Sorry. And just a small video to show how we use it. Небольшой видеоролик о том, как мы используем мембраны. So I don't know, do you hear me now because I closed the music? Yeah. It's okay? So good. So basically, this is a horizontal bone loss. We are placing the implants. We are placing 2 pins, and I always use 2 pins apically of the area. В данном случае у нас горизонтальная убыль костной ткани. Мы фиксируем мембрану. Я всегда использую для этого 2 пина, апикальные зоны аугментации. And as you can see here, we are using a matter suture just to have tension-free closure. Матрасный шов для сближения краев раны. Ушиваем без натяжения. And in this case, we use the Jason membrane in combination with Cerabone and with the addition of some autogenous bone which we have harvested from the neighboring area. В данном случае мы использовали материал Cerabone в комбинации с аутокостью, забор которой мы получили из соседних областей. And this is how it looks after 6 months. Whenever I use a Jason membrane or I do a GPR, I'm waiting always 6 months. Вид через 6 месяцев, когда я использую методику направленной регенерации кости, я всегда жду не менее полугода. And this is the final result of this lateral incisor. Окончательный результат протезирования в области бокового резца. And just a small video. Небольшое видео.
showing the area which has been restored with horizontal guided bone regeneration Вот using область, resorbable которую membrane. мы воссоздавали, анатомию, которую мы воссоздавали путем горизонтальной аугментации. And you see here the tacks, the pins I don't remove. И вы видите, что я даже не стал убирать фиксирующие пины. So now going back to the resorbable membranes, I'm going to skip this introduction because Sasha already told you a new material that I am using when I have bone loss. And I would say the indication for using this kind of membrane, the permanent membrane, is horizontal bone loss, a big horizontal bone loss, or also combination of horizontal and vertical bone loss. This is in my office the indications for this membrane. Итак, это было вступление, это был пример использования резорбируемых мембран, а сейчас я хотел бы поговорить о мембранах нерезорбируемых. Вот эти слайды про мембрану permamem вы уже видели в презентации Саши. Со своей стороны скажу, я считаю показанием к использованию нерезорбируемой мембраны permamem либо очень выраженную объемную горизонтальную аугментацию, либо аугментацию комбинированную, горизонтальную и вертикальную. The handling I'm doing with this membrane is exactly as I do in the with the resorbable membrane, exactly the same way I showed you before with the Jason membrane, and also Sasha showed you with the pins. So the handling is exactly the same. При этом, с точки зрения самой работы, я использую мембрану permamem точно так же, как и обычные коллагеновые мембраны. The difference with the Jason membrane is that the permanent membrane is holding the space. So basically is a better space maintainer actually for my dehiscence. Чем же отличается мембрана permamem от традиционных коллагеновых мембран? Тем, что она лучше сохраняет объем. So we can, I'm using this kind of membrane also outside the ridge contour, which means when I have a bigger, let's say, bone loss or a combination of horizontal and vertical ridge augmentation. При этом я буду использовать эту мембрану, если я выполняю очень выраженную аугментацию, причем иногда и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. And I would like to emphasize exactly what also Sasha told in the beginning, that this membrane is so smooth. So it's so smooth that even if it's exposed, I can't get any bacterial contamination. So usually you can keep the membrane through the weeks or months also exposed. On the contrary, titanium reinforced membrane, which is also porous, if you see any kind of fenestration, you have to take it immediately out. И здесь Саша уже отмечал тот факт, что мембрана имеет очень гладкую поверхность, и на ней не происходит колонизации бактериальных клеток. Это значит, что в случае расхождения швов я могу не волноваться, я оставляю мембрану не ушитой, и она может находиться в таком состоянии в течение дней и недель. И это принципиальное отличие от других нерезорбируемых мембран. Титановые пористые мембраны, если только происходит расхождение швов, мы должны сразу же удалить. Just a few examples clinically. This was a case where four incisors had to be extracted. Nесколько клинических случаев. Данному пациенту предполагалось удалить 4 резца. You see also the X-rays, why, and of course, we prepare always a provisional. A provisional that I like to prefer to do is a kind of Maryland bridge. Вы видите адгезивный мостовидный протез, который мы подготовили в качестве временной конструкции.
So this is the extraction of the 4 incisors and the incorporation of the Maryland bridge. Удаляем 4 резца, примеряем съемный протез. Which I like always to close. You see, with some composite, I closed always the extraction site because I want the blood clot to take over, because the blood clot is the most important healing device. Я предпочитаю, чтобы временная конструкция заходила в лунку зуба и герметично изолировала вход в нее. Это позволяет стабилизировать кровяной сгусток. Usually I don't put anything in the socket. A collagen material also from bodies is enough. Обычно я не использую каких-либо дополнительных материалов. В принципе, можно применять материал коллаген от компании Botis. Этого более чем достаточно. And this is what you get if you let the Mother Nature work and the blood clot work. This is the image after 3 weeks after the extractions. Ну и дальше, если мы сделали все правильно, мы полагаемся на регенерацию самого организма, и через 3 недели можем получить вот такой замечательный результат. So, but you see, now we don't have bone. Bone is missing in a horizontal way and also in a vertical way. So we have a combination of horizontal and a vertical defect. Все было бы ничего, но на рентгенограмме мы хорошо видим убыль костной ткани, причем ее дефицит отмечается как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях, то есть у нас комбинированный дефект. And this came to play now the permanent membrane, which I use in a combination of Cerabone and autogenous bone graft, bone chips. Звездный час для мембраны permamem, которую мы будем использовать в комбинации с материалом церабон и аутокостью. And this was the closing of the guided bone regeneration. Ушиваем ткани после аугментации. And as you can see here, I like the blue color because I can see you can see the membrane sometimes underneath the soft tissue, and the wound healing in this case went perfectly. То, что мембрана имеет синий цвет, имеет определенные преимущества, потому что мы очень хорошо видим ее контуры, которые на этапе заживления просвечивают через мягкие ткани. В данном случае заживление идет без особенностей. And usually when we do this, we wait 6 to 8 months. So it's better to wait a little bit more than going. Ждем от 6 до 8 месяцев, иногда больше. I like what Istvan Urban sometimes says. It's like a pregnancy. You have to wait 9 months to get the baby. Как говорит Иштван Урбан, заживление после аугментации – это как беременность. Здесь не стоит торопиться, вы ждите 9 месяцев, чтобы родилось что-нибудь хорошее. And like with all the GBR procedures, you see after 6 to 8 months, this is the uncovery of the area. We have to remove the membrane, of course, because it's non-resorbable, but we have a perfect bone condition. Через 6-9 месяцев мы можем выполнить второй этап операции. Нам придется сделать еще один разрез, потому что мы должны удалить мембрану, но зато мы можем оценить состояние альвеолярной кости. В данном случае кость в прекрасном состоянии. And now what is a very easy case, just to put 2 implants in the lateral position and proceed with the case. Дальнейшее лечение можно выполнить очень легко. Устанавливаем 2 имплантата в позиции боковых резцов. We place the implants with a guided approach, and this is after 3 months after implant placement. Имплантаты я устанавливаю по шаблону. Вот так выглядит ситуация в полости рта через 3 месяца после установки имплантатов. And a 4-unit bridge screw retained over the 2 implants. И
ортопедическом этапе изготовлен мостовидный протез из 4 единиц винтовой фиксации. And a very nice and stable result also radiographically. Очень хороший и стабильный результат виден и по рентгенограмме. This was a very difficult case. This is how the patient came to my office with a central incisor, the right central incisor with already an implant inside. А вот это был очень непростой клинический случай. Вот в таком состоянии пациент пришел ко мне в клинику. And you see, this was a disaster case, a young patient, a young guy with an implant, very good, also integrated, but in the wrong position. Молодой пациент, которому был установлен имплантат в неправильное положение. При этом имплантат стабилен, остеоинтегрирован. So you see, I have to take the implant out. And we have a loss, not only a horizontal, but also a vertical bone loss by taking this implant out. Я был просто вынужден удалить этот имплантат, и, конечно, после его удаления сформировался значительный горизонтальный и вертикальный дефект. And of course, again, here we use the permanent membrane in order to get the bone back, to augment the area, not only horizontally, but also vertically. Для заполнения этого дефекта мне необходимо было использовать костные материалы и мембрану permamem для стабилизации вертикальной и горизонтальной плоскостях. And always I'd like to combine 50% of xenograft and with 50% of autogenous bone. Как и всегда, я использовал комбинацию костной ткани и костно-пластического материала, аутокости и ксеноматериала 50 на 50. This is after 6 months. We are waiting 6 months minimum, and the patient is already with a Maryland provisional bridge. Выжидаем как минимум 6 месяцев. Пациент ходит с адгезивным мостовидным протезом. And this is always the beautiful image we get after the bone regeneration with the permanent membrane. И вот очень характерная клиническая картина после аугментации с использованием мембраны permamem. And look at the X-ray. As you can see here, we have a very nice horizontal and vertical augmentation. And now to place an implant, it's a very easy procedure. На рентгенограмме хорошо визуализируется увеличение объема кости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и теперь уже установка имплантата не будет представлять каких-либо сложностей. Implant placement, and then we are waiting another 3 months. Устанавливаем имплантат, ждем еще 3-6 месяцев. Yes, I'm hearing you. Sorry, I have to close the music. So I will show you just a small video of the end of the case. И чтобы посмотреть завершение этого случая, давайте обратимся к видео. We are using here an undulated system, but look at the volume that we have after the augmentation with adjacent with the permanent membrane. It's really an amazing result. Обратите внимание, какой объем костной ткани мы смогли сформировать. С моей точки зрения, результат просто потрясающий. And you see here the radiograph after some months. Рентгенограмма через несколько месяцев. And the before picture and the after. Фотографии до и после.
This was really a tough case, showing the potential and the ability of the permanent membrane. And this here you see the before and after picture, and also the radiograph before and after. Это очень хороший случай, который показывает возможности аугментации с использованием мембраны permamem. И давайте еще раз посмотрим на рентгенограммы до и после лечения. And I would like to show you, do I have time for one more case, Lisa? Yes. Okay. Just a small video of the handling of the permanent membrane, which is the same of it's the same with the Jason membrane. I will show you very quickly. А этот видеоролик очень хорошо демонстрирует нам, как мы будем работать с мембраной permamem, ее физические свойства. So most of the time I do one vertical releasing incision and one mid-crestal incision on this side. So I'm going always distal of the canine. Обычно для выполнения аугментации я делаю разрез по вершине альвеолярного отростка и один вертикальный разрез. I am drilling for the implant through the provisional. Формирую ложе для имплантата через временный протез. And here we have a horizontal and a slight vertical defect. У нас горизонтальный и небольшой вертикальный дефект. Implant placement, one time intermediate abutment. Сразу же устанавливаем абатмент. I always like to do some perforation on the bone to get some bleeding out of the bone, and I am tucking the permanent membrane, as you can see, the same way we are doing with the Jason membrane. До начала аугментации я предпочитаю выполнить перфорацию поверхности костной ткани для того, чтобы стимулировать поверхностное кровотечение. I'm using a healing abutment or a cover screw to stabilize the membrane on top. Фиксируем мембрану пинами и стабилизируем винтом-заглушкой. And the suturing is followed as usual. И накладываем швы, так же, как и обычно. So this was a small video showing how we use this kind of membranes in the clinical practice. Вот очень короткий видеоролик, в котором было представлено, как в клинике используется мембрана permamem. And I'm going to finish the presentation with a big augmentation that we did in this case, where we have a kickboxing accident, a Greek woman champion. And as you can see, she lost already 3 teeth. И в завершение я хочу показать случай очень выраженной объемной аугментации. Эта пациентка занималась кикбоксингом, она чемпион среди женщин в Греции, но в результате несчастного случая она потеряла 3 зуба. This is how she came to my office already, and the tooth number 21, the other central, was already mobile. В результате она пришла ко мне в клинику вот в таком состоянии, при этом сохранившийся центральный резец у нее тоже подвижен. This was a big augmentation that we did with a combination of autogenous bone and sera bone, and using 2 permanent membranes to augment the area, not only horizontally, but also vertically. Аугментация была выполнена комбинация аутокости и ксеноматериала. Аугментация проводилась в вертикальной и горизонтальной плоскостях. And of course, this was after 10 days, soft tissue closure, which at the beginning appeared really very good.
Через 10 дней наложили швы. Через 10 дней после наложения швов очень хорошее состояние мягких тканей. But here you can see, in this case, I had some dehiscence of the membrane, which, although I saw it after a couple of weeks, I left the membrane for another 3-4 months there, and nothing happened regarding inflammation. I mean, the patient could clean, so I left the membrane there, just watching the patient every 2 weeks, every couple of weeks, and watching how she brushes. Однако через пару недель после операции произошло осложнение, возникло расхождение швов. Но благодаря особым свойствам мембраны permamem я не боюсь оставлять ее открытой. Я позволил пациентке ходить вот в таком состоянии с открытой мембраной еще 3-4 месяца. Единственное, что дал рекомендации по чистке зубов, чтобы она не травмировала эту область. And here you can see the blue color underneath, how it shows. The right side was very good, but this one we had to early remove after 4 months because of the exposure. I didn't want to risk it. It was one of my first cases, and I was really curious what happens underneath. С одной стороны, мембрана в прекрасном состоянии, и мы решили оставить ее еще на некоторое время. С другой стороны, где у нас произошло расхождение швов, я решил все-таки удалить мембрану через 4 месяца. Это был один из первых моих случаев с мембраной permamem, поэтому я предпочел не рисковать, но и к тому же я хотел посмотреть, что происходит под мембраной. But this is what I saw, really good bone condition. So I was really very happy. And this is where the time where I fall in love with a permanent membrane, which was really, for me, the material of choice in big augmentation like this one. И вот что я увидел: прекрасное состояние альвеолярного отростка. И именно в этот момент я по-настоящему влюбился в мембрану permamem и теперь активно ее использую. And this is the X-ray after 6 months post-op. You can observe here the amount of the augmentation procedure that we have, not only in a horizontal way, but also in a slight vertical way. Снимки через 6 месяцев после операции. На них мы можем очень хорошо оценить объем аугментации в горизонтальной и вертикальной плоскостях. And of course, we placed with 2 implants with a digital workflow using a stent. Для установки 2 имплантатов был изготовлен хирургический шаблон. Just a small fast video to show you. Небольшое видео, демонстрирующее этот этап. And here you will see also the uncovery and removing of the permanent membrane, the other permanent membrane. Раскрываем область аугментации, извлекаем вторую мембрану permamem. And this is the bone that we saw on the right side of the patient, which was even better than the left side, of course. Оцениваем костную ткань. С правой стороны она еще лучше, чем с левой, но это, в общем-то, было предсказуемо. But it was enough to place 2 implants. Костной ткани нам более чем достаточно для установки 2 имплантатов. And then we waited for another 3-4 months. Ждем еще 3-4 месяца. And this was 3 months after post-implant placement and after the last surgery of the patient. Через 3 месяца ситуация выглядит вот таким образом. And this is the uncovery of the implants. We did the uncovery by pushing the provisional. So you see the slight uncovery here of the 2 healing abutments. And
this is the way that, because we didn't want to touch the soft tissue was in a very good condition. So by pushing with a provisional, we did the uncovery of the 2 implants. Раскрываем имплантаты. Мы, по сути, обнажили ткани над ними за счет модификации временных конструкций, потому что мы хотели здесь действовать максимально щадящим способом, чтобы не повредить мягкие ткани в остальных зонах. And this is the impression copying that we took from this 4-unit bridge. Слепочные колпачки, которые мы используем для снятия оттисков. And just a small video to show you the time of impression and to show you the quality of the tissue that we had. Итак, снятие оттисков. На этом этапе очень хорошо можно оценить качество мягких тканей. We always customize the impression when we have the provisionals. We are customizing the impression copying, so we have a very accurate information to give to the dental technician. Я предпочитаю проводить индивидуализацию оттискных компонентов для того, чтобы получать более точные оттиски, делать трансфер-чек. And of course, the dental technician in this case was Nondas Vlachopoulos, a friend and one of the best dental technicians we have. Зубной техник, который выполнял эту работу, это мой друг и один из лучших техников, по моему мнению. And this is the zirconia framework. Зиркониевый каркас. And this is how the patient looked like after the delivery of the 4-unit bridge. И финальные фотографии в полости рта пациента после установки ортопедической конструкции. So it was a big augmentation in horizontal and vertical way using a permanent membrane. Таким образом, с помощью мембраны permamem мы выполнили обширную аугментацию в горизонтальной и вертикальной плоскостях. And the final smile of the patients. And I have to say, 3 months later, she became a world champion in Taiwan. And фотография пациентки после лечения. Между прочим, через 3 месяца она стала победителем турнира в Тайване. And when I got this picture, I was really terrified. Really, I was very anxious and afraid about my work in her mouth. Отправила мне вот эти фотографии, и у меня просто холодок пробежал по спине, когда я подумал, что же случилось с моей конструкцией. But everything was stable, and I was very happy that the teeth, the implants, and the reconstruction was still in the mouth. Но, к счастью, все обошлось, конструкции были стабильные. With this, I would like to thank you, Lisa and Stomos and Sasha and Zoltan from Botis for the opportunity you gave me to show some work with a permanent membrane in my daily practice. Ну и на этом я хотел бы завершить клиническую часть презентации, поблагодарить компанию Stomos и компанию Botis за приглашение. Thank you, Stavros. As usual, very interesting, and we hope that next time we will meet offline. Yes, and we can do some hands-on, because what the people are missing from this webinar, I'm lecturing every 2 weeks with a webinar, what the people are missing is the handling. So to show them either in pictures or in models how we do it. And I think this is the big drawback of this COVID situation, but let's hope that this will end soon.
Thank you, Мы thank все you, Stavros. надеемся, что Very после much. окончания пандемии можно будет провести не только лекции, но и мастер-классы. So also from my side, thank you very much for your amazing lecture as always. And I just want to say to the participant one small important thing, that we are just planning with Stavros to do the curriculum in Croatia on the coast side. It's a prosthodontic curriculum, very nice, in very beautiful place of Opatija. Спасибо большое, Ставрос. А всем участникам курса я хотел бы дать небольшую информацию о том, что мы совместно с доктором Пелеканосом планируем проведение сертификационного курса в Хорватии. В очень красивом месте. On the coast side, and I really do believe that soon we will go back to our normal life, to the traveling. And that Sputnik will help us, everyone in Europe, because it's the biggest issue at the moment in Croatia and in Europe. So we're waiting for this. Надеемся, что все это у нас состоится, что пандемия отступит, и очень верим в спутник, потому что сейчас в Хорватии только на него надежда. So respect for the Russian scientists. Поэтому спасибо российским ученым-разработчикам. Thank you so much. Lisa, one comment. There is in the Q&A section, there is 3 comments. I don't know, I cannot read the comment, translate the question was, is it possible to use permamem membrane uncovered? But later the author of the question wrote that he got the answer. Okay, perfect. Yeah. We can emphasize once more that probably it is possible. Yes, yes, possible. It's possible. It's possible to leave it open healing, and this is the beauty of the permanent. I don't know any other membrane in the world that you can leave it exposed. В самом начале презентации был задан вопрос, можно ли не перекрывать мембрану permamem, оставлять ее открытой. Собственно, об этом в лекции говорилось. Но еще раз хочется повторить, что это особенность данной мембраны и, наверное, самое большое ее преимущество. Она может оставаться открытой. So, is there any other question, Lisa? Up to now, no questions. Есть ли еще вопросы от участников? Пишите в чат. If there is another question in the, I would, you can send me an email and I will really be happy to answer to you. Если у вас со временем возникнут вопросы по использованию мембраны, не стесняйтесь, пишите мне или обращайтесь в Стомус, чтобы мне переадресовали эти вопросы. So I think Stavros, thanks a lot once again for your presentation. Sasha, Zoltan, thank you. I think You're welcome. all the information was very interesting, very important for Russian doctors. Thank you, So Thank you and very much hope for to your see time. you Thank you, again. Lisa. Okay, bye-bye. Have a good time. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Stavros, Thank you. take care with the snow. Yes. I will. Go Thank you. Bye-bye. skating. Okay, bye-bye.